Sasa what the issue? Yeah, ushipatana na msee, ideas zako nazo, hana shida na ideas. Implementation zero. Wewe mzee unamuona hapa mbele ya koti? Ai obvious, anaweza jitambua. Unaweza tuonesha wewe gani? Mbele ya koti. Akona kamba. Tulisema no touching. Kwanza wewe no touching. Number 1 tuelewane no touching. Unajua ukiita mtu mimi siwezi kuita hivi. Unajua. Ni address. No touching me I don't like. Lakini sasa nilikuwa nataka kuchangamsha upige. No, me I'm good. Unajua is being but hata mimi I'm me. Unajua naturally. Hata mimi unasema he's being him. Hata mimi I'm me. So I don't like. There's no any offense when kuketi bila touching. Any address. You didn't know about the rules when alikuja. It's not about the rules. At the same time you need to be like pia ajue who is talking. But pia ajue mambo na pesa si mambo na kitu na like. Bora pesa ingie. Lakini unajua pia ile kuna hiyo personality yako inaitwa personality. Mimi siwezi shinda ati for example hata ni no, unajua naanza kukua ni kuabuse. That's abuse. But ushaona okay, usiweke sasa. Okay, so like an abuse. Unajua kuna watu pia kuna unapenda bias, una get? Una understand? Ndio maana nilikuwa namwambia, unaona kama huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa huyu Muluya. Unaona saa zingine wanakaa wanaenda bafu, wanakutana na jamaa kwa bafu hii za single room. Wanaanza kaa na fight, wanavurutana, mimi ndo naingia. Unaona? Yes, no fala tu. You can just someone. So it depends na ile kitu unataka market. Kuna mimi nilikuwa nataka like different. Unajua kama nini? Unajua ifai kuwa very plain pia. Na naona time yetu inakimbia. Sasa